Jemejero Baraja, Manjananga, Susura, Chuchua, Dusum Java, Yola Jazalo, Jagajita, Bakawate Panjapara, Medasheta. Pujeto Chumde, the Mashiro Jemejero Baraja, Manjananga, Jazalo, they get a jet to Batu, Jenachumda, the Jabako, Jago Pambara, Janoja, Jambata, Jasupe, Jambata, Jitus. There's a Junda de Somona, Washi, Javachu, Jananda, Jitangazala, Yamajuzo, and there's a Jajusamba, Samba, Jamba, Baba, Jaras, and one you said. When you get the Bashiri, the Debola, the Gajam, Sherebo, Rijabon, Rijabamba, Shiro, Jabaroto, Chamba, Somachuba, Jubanda, and the Nambata watch the Pomong about the Layara, Shijatomba, and Tabacha Soto, Sutomba, Otomani, Susu, Tomani. Tomanyela Jasuja Mayano Deshino Toa, Dandoje, Dandoje, Danabrashebana Tombo, Sherebo, the Dutch, Tajatomani, the Sanima, Majiba, Mangaba, Mama, Batamanda, Tawama, Batawama, Bakawama, Sherebo, the Drona, Tomanyela, Sumezo, Mendoje, Mendoje, Basheba, Bimena, Menamajimel, Mayemesometa, Metime, Romere, Mendo, Mijaka, Mamma, Yakame, Yanabasheba, Kanjabato, Yamendo, Mariba, Gashime Gashi Sebe Batoya Mendo Tishindo Dunga Wanda Kunjo Wanda Goba Dalame Shime Toba Mamado Baya Mendo Sherebo, the Dawana Janju Samana Toba Membe Shere Shiro Japaruto Jabatela, the Jene, the Sala Toba Majataba Majichulo Neshindo. Yangele de Batara Jindo Tusundo Nabasheba Sajeta Jeshiro Japaruto Jabatela, then Alana Mabayanda was over Janju Dongomba Zoba Sanje, so the Dawana Shiro Japaruto Chemanga, Rupa Chemanga, Lana Mebanga, Minya Batanya Prachevanga, Donga, the Joro Shiro Mizubana Damba Jaba Jadeshiro Jabaru, the Jemanga, Batayata, Omagate, the Paranga, the Parasanga, the Bote, Sowa, Sherebo, Chaju Samba, Samba Chamba, the Shiro Japaru, the Chimba, Somola, Labrajo, the nature of the thing is the Chaju Samba, Samba Chamba, Babajara, Sonjola, Leso, Shijawajana, Leso, Leso, Regibo, the Deshin of the Deshin, the Chiturchi, Jitam, Batishin, the Shiro Japaru, the Chambala Chabaja, the Deshin Shabana, Cheso. Jumde de Gediga, the Basharet, the depot that Josamba, Samba Jamba Baba Cheres, one Jota Tajet, the Bakuro, the Dalhata Mental Hamayan, that is such a vegetarian. Jumde de Jesumbala, Mombato, that Omangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bodies, so that Omangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bodies. That Omangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bodies, so that Gateka, the Paranga, the Parasanga, the Bodies, so Namala Malacha, Los Angeles Chazalo, Chola Chazalo, Jitula Chazalo, Yujamashara, Japarutu Jambala Chaz. Taji Timbitsi, Toba Juji, Omba Juji, Yujamashara, Japarutu Jabaya, Mayala, Second Jabala, and the Tijola, some Medibi, Chova, the Chiron, the Partition, the Taji, Yujamashara, Japarutu, but also Mayala, second Jabalata. To the jealous of a individual to the chair and over to member Juji Shiva Juji Rapto Shiva George Kanjit Jetawaja, Gabama Vajamamba Chabama Batama Member to Member Tata, the Metro Shida. So Vesan Yamanam Jetambadela Chazalon Gireton Regishiva, the Medina Bejana, the Tumbato Jepuso Jebataji, the show, Omichi, Jeporanto, to Sanja Kunjangonia, Rasachu Soto. Savalamana language, Tabjeto Jeshi Resoto, Shiji Mento de Jebonjamba, Sejelombatabo Jebeko, Shejeso, the language, Temevasato Jejingodo, Matishi Ngombojita. Tanjesiba Kunji Chiji, Yame de Kuri Jengucha, Shekala Jero Jengoja, Sebavadon de Jelalaba, Jevetamba Kunasaba, Kajurambo Chelangucha. Namo Nazenanda Jelamala, Nazishi Sujabamba, Kazoyando Susuande, Koa Dondo Sochigelo, Chish, Nombo Sujija, Masa Jumejeveto, Jembe, Shangata, Sevatayan Kataja, Rojo Ramboch, Tasini Jangana Suande, Chini Jangato Chigelo, Sendene Gemena, the Jello, the Chugo, Doba, Jingelo, Tasso Sanjeta Jigelo, Choso, watching Jelapto Search, Chalanto, Jingelo. La Tuba Savaji Gelapto Sir, Tuba Ichus Javaji Gelapto Sir, Najita Bandalama Sola Jabs Javaji, Sajapatalamas, Sola Jabs Javanas, Bandalama Sola Jabs Java, Tabata to watching Gelaptos. Tuji Shedu watching Gelapto Sir, the Bajin Gelapto Sir, Chaja Chamber, Chojan, one road, Sendiniala, Toba Jingelapto Sir, Sanja Kunda Savalamala, Gusungoba Chamber, Salon the Melano Ramashabat. Tatoba Nyamba Jingelo.
Good morning, everyone. Today, I thought we'll go through this called the aspiration, aspiration for rebirth in the pure realm of Sukhavati. I think we will, see the why it's also important as a when to generate what is the main purpose of Reborn in the Pure Land is our aim or our goal is reaching to the unsurpassable nirvana or complete Buddhahood. Complete Buddhahood, to reaching to the complete Buddhahood, first you have to generate the mind of enlightenment. After the generating the mind of enlightenment, then we have to train Bodhisattva's practice. So if we, in the samsara, there are lots of the circumstance which has become obstacle to continuing our training. Especially until we reach to the path to the patient, which is any circumstance we can tolerate, or any circumstance we're not going to disturb our path. Then until that, we need kind of like a safe and secure on our path. So that safe and secure is more better in the Pure Land as a Devajan. Because once you're reborn in the Devajan and your circumstance to continuing in practice of the Bodhisattva or training is much more the better. So I think that reason. Then once we reach path of the patient, reach to the patient, then it doesn't matter where we're born, it's everywhere it's become a Devajan. Even we were born in the hell, it become a Devajan. But right now, as like an ordinary person like us, if we were born in the unfavorable circumstance, then it have good chance to losing our faith to the Dharma, losing our effort to the practice of the Dharma because of those circumstance. Sometimes because you're losing the faith, sometimes you're forced by other to stop doing that one. So this reason, but once we this reason, I think beginner, ordinary Bodhisattva who devoted to Dharma and really want to practice, I think if we can reborn in the Pure Land, is I think good circumstance for our continuing our trading the path to the Buddhahood. So I think this reason reborn in the Devajan, because sometimes you can hear some like great enlightened being like His Holiness Dalai Lama or His Holiness John Drupa. I hear from them directly. They say they wish to be reborn in the hell to benefit sentient beings. So that kind of beings, they are capable to go to the hell without disturbing their path from the hell's circumstance. But a person like us, if we go to the hell, then we're totally going to disturb our path of continuing Dharma by hell's circumstance of the intolerable sufferings. I think that's the reason ordinary practitioner, beginner practitioner have better
circumstance or a more suitable, favorable condition for the Dharma practice is better than try to choose to the harsh place. So that reason, I think Reborn in the Pure Land of the Sukhavati is especially person who are training on the Bodhisattva practice as a necessity. So that way, long-termly, we can benefit many beings. So I think this reason, this kind of prayer is a really important to be then to be reborn in the Pure Land of the Origin. And this prayer actually describe about four cause to reborn in the Origin. There's a four cause. As a specifically four cause to reborn in the Origin. As a detail explained on this prayer. So I think knowing of those, I think, because lots of time we may think we will fulfill long as we put the aspiration prayer, long as we're prayer, long as we have intention. But Buddha himself said, all phenomena are depending on the cause and condition. There's no phenomena will be establishing through one cause or one condition, have to be gathering the fully cause and condition. So in this text, explaining the full cause and condition of reborn in the Pure Land of the Origin as a name, as a four causes in this. So that way, I think this kind of prayer is short, but anyone can practice because the short, but it's a profound, have a complete of the path to what is necessary in the Pure Land of the Origin. So that reason, this is called is a really profound path of the text as which is later you will see in the Chamiraga as a road. Dạ thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ với lại chúng ta về cái bản lời nguyện vãng sanh cực lạc, hoặc là cái lời nguyện để chúng ta có thể tái sinh vào cõi tịnh độ, hay còn gọi là Sukhavati. Thì tại sao cái việc mà chúng ta mong muốn là có thể vãng sinh tịnh độ, hoặc là chúng ta có thể vãng sinh vào cái cõi cực lạc này, thì lại là cái điều quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta có cái mục tiêu để có thể tái sinh ở trong cõi tịnh độ, thì đó, cái điều này chính là cái việc mà chúng ta sẽ có thể nhập được vào niết bàn, là vào cái việc mà chúng ta đạt được cái quả vị Phật, quả vị hoàn thiện. Và để mà chúng ta có thể đạt được cái điều đó, hoặc được tái sinh ở trong cõi tịnh độ, thì trước tiên là chúng ta cần phải có cái tâm mong cầu đạt được sự giác ngộ. Và cái thứ hai là chúng ta phải thực hành những cái pháp hành của bậc Bồ Tát. Và bởi vì đối với lại cái hoàn cảnh của chúng ta ở trong cõi luân hồi thì đôi khi rất là khó để cho chúng ta có thể tiếp tục mà chúng ta thực hành. Bởi vì nhiều khi rất là nhiều người họ sẽ bị những cái tác động, bị những cái ảnh hưởng khi mà chúng ta gặp rất là nhiều những cái khó khăn hoặc là những cái chướng ngại ở trong cõi luân hồi. Còn khi mà chúng ta đã đạt được, chúng ta đã thực hành được phần nhẫn nhục trên cái đạo lộ, chúng ta đã ở cái bước mà chúng ta thực hành nhẫn nhục, thì cho dù bất cứ cái tình huống nào, cái trường hợp nào, cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có được cái khả năng để mà chúng ta có được cái sự bao dung, có được cái sự tha thứ, để chúng ta vẫn tiếp tục trên cái con đường thực hành, và không có làm tác động hoặc ảnh hưởng đến cái con đường tu tập của chúng ta. Và để mà chúng ta có thể giữ cho cái con đường tu tập của chúng ta được trọn vẹn, được an toàn, thì cái cách tốt nhất là chúng ta có thể tái sinh được ở cõi tịnh độ. Bởi vì cái lý do tại sao
tái sinh ở cõi tịnh độ lại tốt hơn, là bởi vì khi mà chúng ta đã đạt được ở trong cái khả năng chúng ta có được cái sự nhẫn nhục, thì khi mà chúng ta được tái sinh ở cõi tịnh độ thì đối với lại những cái bậc Bồ Tát thì sẽ có thể, đó là cái điều kiện tốt hơn. Bởi vì đối với lại chúng ta, khi mà một cái con người bình thường, người phàm, thì vì những cái hoàn cảnh mà họ có thể mất đi những cái tín tâm với giáo pháp, và cũng như là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, nó sẽ có những cái áp lực làm cho mọi người sẽ xa rời với giáo pháp. Và vậy cái việc mà chúng ta có thể tái sinh được ở trên cõi tịnh độ thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái điều kiện tốt hơn để chúng ta thực hành về giáo pháp. Thì thầy cũng từng nghe các vị tổ sư hoặc là Gachin hoặc là cả Đức Đạt Ma thì cũng đã thường hay nói rằng là các vị mong cầu có thể sinh ở trong cõi địa ngục để làm lợi lạc cho chúng sinh, bởi vì các vị, cái tâm của các vị không có còn những cái vướng bận, không có còn sợ những cái áp lực, hoặc là không có còn bị thay đổi, không có còn bị những cái tác động của cái hoàn cảnh để làm thay đổi con đường thực hành của các vị. Nhưng mà đối với lại chúng ta là người bình thường, thì nếu như mà chúng ta tái sinh ở trong những cái cõi mà gặp rất là nhiều những cái khổ đau như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là phiền não. Và đối với lại những cái người mà mới hoặc những cái người bắt đầu, thì khi mà chúng ta có được một cái hoàn cảnh tốt hơn, có được một cái điều kiện tốt đẹp hơn, thì nó sẽ dễ dàng, nó sẽ tốt hơn so với lại gặp phải những cái hoàn cảnh khó khăn. Và cái việc mà chúng ta gọi là cõi tịnh độ Sukhavati, thì khi đó chúng ta, nếu như chúng ta có cái cơ hội để tái sinh ở những cõi tịnh độ, thì đó sẽ là một cái cơ hội tốt cho chúng ta có thể thực hành, và cũng sẽ dễ dàng hơn để mang lại những cái lợi lạc cho chúng sinh. Và vì vậy đối với lại cái bài cầu nguyện này thì giúp cho chúng ta thấy được, hiểu được 4 cái nhân, hoặc là 4 cái nhân giúp cho chúng ta có thể tái sinh ở cõi tịnh độ Dewachen và Dewachen hoặc là Sukhavati. Và bởi vì rất là nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cái ý định để chúng ta được tái sinh ở cõi tịnh độ, nhưng mà Đức Phật từng nói rằng là tất cả các pháp thì không chỉ là được hình thành chỉ bởi một nhân hoặc bởi một duyên nào cả, mà nó cần phải có đầy đủ nhiều nhân duyên tụ hợp lại thì nó mới có thể đạt được những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, thì chứ không phải là chỉ có một nhân mà có thể giúp chúng ta đưa được đến tịnh độ. Cho nên là đối với lại bản kinh này, nó sẽ giải thích cho chúng ta. Nên là bố mẹ đây nè. Ok. Nó sẽ giải thích cho chúng ta cái con đường toàn thiện. Mặc dù là cái bài nguyện này nó có thể ngắn, nhưng mà cái ý nghĩa của nó rất là cô độc, nó rất là xúc tích và rất là thâm sâu, và nó nêu bật được 4 cái nguyên nhân giúp cho chúng ta có cái cơ hội để tái sinh ở cõi tịnh độ, và đó chính là những cái pháp thực hành, là cái con đường cần thiết để giúp cho chúng ta có thể được tái sinh ở cõi tịnh độ. Yes, Kambola. Okay, so first we try to understand the history of the Abidhaba. Buddha Abidhaba was like us at the beginning, ordinary human beings, ordinary beings. Not always a Buddha, not always have these qualities. But then there is a true story of Buddha Abidhaba. I think there are more than 2 stories, but we will talk about the 2 stories. One is from the Abidhaba Sutra that the Buddha taught. In the Abidhaba Sutra, there's called the bhikshu, or a fully ordained called the Cheji June, long time ago, many years ago. And he met one Buddha named called the Tathagata Lokti Ishwar Raja. This is not Avalokiteshvara. Lokti Ishwar Raja, there's another Buddha's name. So, he generate the mind to enlightenment or bodhicitta from this Buddha, and received many years
about all different pureland and different Buddha's quality and how to say how look and what quality of those purelends, mini Buddhas. So after receiving all those teachings, like countless Buddha's purelends, quality and appearance of purelend, then Abidhaba, that time is called the Chögyjune. Chögyjune make special prayer, aspiration prayer to compound it all those Buddha's purelends, quality and character as a together and have his purelend. So that way, one way is this purelend of the Sukhavati is a reborn, like quality is like a compounded of all the purelend of the other Buddhas, because each Buddha's purelend have their own special quality, But this Abidhaba, one is, and that aspiration is not just achieved that the one aspiration. Sometimes because we have this attitude of just go to the temple or go to the Lama and do one aspiration prayer or prayer request and fulfill. After the making this aspiration prayer by Abidhaba, is sometimes called the 500 aspiration prayer by Abidhaba. And it took many eons to fulfill that prayer. How make that fulfilled prayer is by Abidhaba, and of course train the Bodhisattva training continually, like practice of the 6 paramita and practice of the foregathering the disciples, and that kind of training is did many eons. Through those practice, like other way we can say, through many eons. Accumulation of a merit and accumulation of wisdom, and fulfill his aspiration prayer. That's what he make, that way, and he have this Sukhavati purelend. He generate his own purelend. So that is showing us what we learn is when we make the prayer, aspiration prayer, how to fulfill that aspiration prayer is we have to accumulate a great amount of merit and wisdom. Through the accumulation of great merit and wisdom, we will fulfill our prayer. Otherwise, just doing prayer itself not going to fulfill anything. So that is we can learn from the Buddha Abidhaba, because Abidhaba made 500 aspiration prayers. Like one is said, his purelend will be compounded of all those Buddha's purelend qualities. One is said, his purelend is especially anyone who have a prayer, and even that is ordinary person can be reborn there. And another one is his aspiration prayer is said, anyone recall his name will be reborn in the purelend of the Sukhavati. So that kind of a 500 aspiration prayer he made from to the after the receiving teaching from this Tathagata Lokteshwara Raja, and he many eons accumulated merit. So that way he fulfilled his prayer. The result of the fulfill his prayer, Buddha Abidhaba had Abidhaba purelend. So that is from the Abidhaba Sutra mention about the Buddha Abidhaba and how he can say generate or he manifests his purelend of Sukhavati. Dạ. Và trước tiên thì chúng ta nói về Đức A Di Đà. Thì khi mà chúng ta nói về Đức A Di Đà thì ngài cũng trước tiên ngài cũng là một người bình thường, là một người bình phàm, giống như là tương tự như là chúng ta. Thì có hai cái câu chuyện, hoặc là thật ra là có rất là nhiều những cái câu chuyện nói về ngài, nhưng mà ở đây thì thầy dựa trên kinh
A Di Đà, thì trước đó thì ngài là một vị tỳ kheo, và rất là nhiều những cái đời kiếp ngài có được cái cơ hội để gặp được vị Phật. Tên của vị Phật này là Avalokiteshvara, không phải là ngài Quan Âm mà là một vị Phật. Và khi mà ngài gặp được vị Phật này, thì ngài cũng đã sinh khởi được tâm Bồ đề và từ vị Phật này. Và sau đó thì ngài cũng đã gặp rất là nhiều những cái vị khác nhau, rồi ví dụ như là trong đó thì ngài lại đến được những cái cõi tịnh độ của các vị Phật khác nhau, và để mà ngài thọ nhận được giáo pháp từ các vị Phật khác nhau. Và khi mà ngài đến các nơi, đến các cõi tịnh độ của các vị Phật này, thì ngài đã lập nên những cái hạnh nguyện, những cái lời nguyện của ngài là ngài tạo ra cái nơi, cái cõi tịnh độ của ngài là cái nơi mà hợp nhất, hoặc là cái nơi mà kết hợp tất cả những cái phẩm hạnh, tất cả những cái phẩm chất của các cõi tịnh độ của các vị Phật khác. Và để có thể mà ngài tạo dựng được cõi tịnh độ của chính mình, thì ngài đã phát nguyện, và ngài đã cầu nguyện với hơn 500 lời nguyện của mình, và đã trải qua rất là nhiều những cái kiếp để ngài có thể đạt được những cái ý nguyện, và cũng như là làm viên mãn được cái ý nguyện của mình, những cái lời khấn nguyện của mình. Ngài cũng đã thực hành về lục độ ba la mật, rồi ngài cũng thực hành rất là nhiều những cái giáo pháp khác nhau, và sau đó thì ngài có thể thành tựu, và ngài kiến tạo ra được cõi tịnh độ của chính mình. Và khi mà ngài cũng đã tích lũy rất là nhiều công đức, và cái việc mà làm sao để cho chúng ta có thể tạo dựng được, là chúng ta có thể thành tựu được những cái ước nguyện của mình, thì chỉ có bằng cách là chúng ta tích lũy được thật là nhiều công đức, và chúng ta có thể có được trí tuệ, thì khi đó chúng ta mới có cái khả năng để chúng ta thực hiện, và để chúng ta có thể thành tựu được cái sở nguyện của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không có được công đức, thì cho dù chúng ta có cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa, thì đôi khi chúng ta không có đủ công đức, thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta đạt được những cái ý nguyện của mình. Và đối với lại cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì ngài đã do ngài đã có rất là nhiều những cái lời nguyện, cho nên cõi tịnh độ của ngài là tổng hợp tất cả các phẩm hạnh, các phẩm chất của các cõi tịnh độ khác, và hầu hết là tất cả những ai, tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh đều có thể được tái sinh ở cõi tịnh độ của ngài A Di Đà. Và bất cứ một chúng sinh nào khấn nguyện hoặc có mong cầu, hoặc là xưng cái danh hiệu của ngài, thì vẫn đều có cái cơ hội để tái sinh ở cõi tịnh độ. Và đối với lại ngài A Di Đà, thì ngài đã kiến lập được cái cõi tịnh độ của mình, và ngài cũng đã chỉ dẫn những cái cách để ngài có thể thể hiện, cũng như là ngài có thể xây dựng, hoặc là làm sao để ngài có thể có được đạt được những cái sở nguyện để có được cái cõi tịnh độ của mình như vậy. Yes, Kimbola. And another one is in the White Lotus Sutra, also mentioned about the Abidhaba. In the White Lotus Sutra, it's a different time again Abidhaba's life when he was before become a Buddha. He was born when the universal monarch called the Zipki Munkyu, and he had one minister called I think Gazotul, ocean of dust or something like that. So the minister had one son. He's called the essence of the ocean, Gazoynimbu. And that son, the minister's son, become ordained and become a Buddha. So when he become a Buddha, his name become a Buddha, Rinchen Nyingbo, essence of the jewel. So
a sense of the jewel Buddha, what called encouraged to the king, his father's boss, can say the king, universal monarch king, Zigimuchu. And that king became, generate the Bodhicitta and train the Bodhisattva practice. And later, and he also that time, that Buddha, Gyatso Rinji prophesies that in the future, in the north, your pure land will be in the Sukhavati, and name Sukhavati in such and such will comes. So now that Buddha of the Gyatso was a Shakyamuni Buddha, now our Buddha. So that is also in the White Lotus Sutra mentioned about the Buddha Abidhaba's pure land and how Abidhaba become. So those reason is that way. The title is said aspiration for the rebirth in the pure realm of the Sukhavati. Pure realm of the Sukhavati this is a particularly pure realm, because all the Buddhist Buddha say pure land, can say, not necessarily always be pure as a Sukhavati. Like another one example is where we live right now is called the pure land of Shakyamuni. This is the land of the Shakyamuni Nirmanakaya form. But our land is not necessarily everyone will see as a pure, except like when Buddha was alive, there also was one Tsampa who is actually visitor from the another planet too, and he saw this as a like pure land, as a Dewajan. Then Buddha blessed to the everyone, they saw 1 week as a Dewajan, our pure this land. Otherwise, rest of us, we don't see this as a pure land. We see as a, all the, uneven place, difficult place, lots of their desert. We have lots of environmentally hardship. Some areas too cold, some areas are too hot, and some are uneven, some are too dry, and then lots of hardship we see through our planet. So that way, it's not that pure. Make sense? But Dewajan is not like this. Always every being, whoever born there, everyone will equally see as a pure. That is one. And the second one is the title is called the Sukhavati. Sukha. Sukha means the joy, or happiness. One, why pure land of the Sukhavati sentient beings are not suffering. Reason is one thing is they're not suffering. Why? Because they don't have an afflictive emotion of attachment. There's we have one text. It said in the Dewajan, even the name of attachment does not exist. So that is showing us why we suffering is because of our attachment. More we attach, more we'll experience a suffering. So in the Dewajan beings, they are totally free from suffering. So when they, free from suffering, also is called joyful. This joy is not like what we enjoying from the cup of tea or cup of coffee or cup of nice food or temporary joy. This is called exhaustless bliss, or I think it's translated as exhaustless bliss, called the Samikitewa in Tibetan, which is mean the never end. So that pure lands beings, they totally, fully joy, not like us, temporarily or sometime, So they always be totally joy. One reason is because they are free from negative emotion such as attachment.
Two, also that Pure Land have fulfill all their wish from the wish fulfilling tree or space. They don't need to put effort to find food, clothes, and all those. So that reason is a totally pure and joyful. So that way it's called the Sukhavati. So this is why the title text come. Dạ. Và cái câu chuyện thứ hai thì khi mà ở trong dựa trên cái kinh Hoa Sen Trắng thì kinh Bạch Liên Hoa thì và cái thời trước khi mà Đức Phật được sinh ra thì có một cái vị giống như là vị tể tướng, thì lúc đó thì ngài thì hiện và ngài có một người con trai thì được đặt tên là giống như là tinh túy của đại dương. Thì người con trai đó thì sau này đã xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo, và ngài cũng đã đi gặp được rất là nhiều cái vị Phật, và gọi là ngài Reborn. Và sau đó thì ngài trở thành giống như là có những cái trọng trách ngang bằng với lại một vị vua, và nhưng mà ngài lại phát khởi được cái tâm Bồ đề và cũng như là thực hành Bồ Tát đạo, cho nên là ngài đã gặp được và Đức Phật cũng đã thọ ký và cũng nói rằng là ở vào cái thời vị lai, ở cái nơi đó thì có cái cõi tịnh độ là Sukhavati, và sẽ có cái vị Phật thành tựu và ở cái cõi tịnh độ đó. Và ngày nay thì cái vị Phật mà thọ ký đó chính là vị Đức Phật Thích Ca, và khi đó thì đó cũng là một cách giải thích là tại sao mà có được mà Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Và ở trong cái bản văn này thì là cái tựa đề của nó là lời nguyện để tái sinh ở cõi tịnh độ Sukhavati, hoặc là cái lời nguyện để vãng sanh cực lạc. Thì khi mà chúng ta nói là cái cõi tịnh độ thì hầu hết là đối với lại tất cả Đức Phật thì đều có nhắc đến cõi tịnh độ, nhưng mà những cái cõi tịnh độ đó thì có thể là đối với lại cái cách nhìn của các vị Phật thì cái cõi đó là cái cõi tịnh độ, là cái cõi thanh tịnh. Đối với ví dụ như đối với lại Đức Phật Thích Ca thì cái cõi Ta Bà này hoặc là cái nơi này cũng vẫn có thể được gọi là cõi tịnh độ, bởi vì ngài đã thị hiện những cái ứng hóa thân của mình. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta không thể nào thấy đó là một cõi tịnh độ giống như là cái cõi tịnh độ mà chúng ta mong muốn để được tái sinh về, bởi vì Đức Phật thì ngài không thấy những cái sự tịnh hay là bất tịnh, cho nên là ngài không có cái sự phân biệt. Còn đối với chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng thấy là có những cái sự khác biệt, rồi có những cái nơi rất là chướng ngại, rất là khó khăn, chỗ thì nóng, chỗ thì lạnh, chỗ thì khô cằn, chỗ thì rất là khó chịu, vân vân. Chúng ta không có thấy một cái gì gọi là thanh tịnh cả. Còn đối với lại ở cõi Reborn, ở cõi cực lạc thì tất cả chúng sinh đều, những chúng sinh mà tái sinh ở cõi Reborn thì đều thấy nơi đó là thanh tịnh. Bởi vì cái từ hay chúng ta còn gọi là cái từ Sukhavati, thì cái từ Sukha này khi chúng ta có ý nghĩa là hạnh phúc, an lạc. Bởi vì những chúng sinh mà sinh ra ở cõi đó thì không có còn phải chịu những cái khổ đau, bởi vì không có sinh khởi những cái cảm xúc nhiễm ô, cũng như là không có sinh khởi phiền não, là bởi vì không có bị cái sự bám chấp. Bởi vì nếu như cái sự bám chấp hoặc cái sự chấp nhận nó không có tồn tại, bởi vì khi mà chúng ta càng bám chấp thì chúng ta càng khổ đau. Mà cõi tịnh độ hay là cõi Reborn hay Sukhavati thì tất cả mọi chúng sinh đều thoát khỏi những cái sự khổ đau, bởi vì không có cái sự bám chấp. Và đối với lại chúng ta thường thì lấy ví dụ như chúng ta
có những cái niềm vui hoặc những cái niềm hạnh phúc là tạm thời. Còn đối với lại những chúng sinh mà tái sinh ở trong những cõi tịnh độ đó thì lại không có giống như chúng ta là chỉ là những cái niềm vui tạm thời, mà họ cái niềm vui của họ, cái sự an lạc của họ không bao giờ kết thúc, không bao giờ dứt. Và cái lý do mà họ có được cái niềm hạnh phúc, có cái niềm an lạc mà viên mãn như vậy là bởi vì họ đã không có còn những cái sự bám chấp nữa, cho nên là họ sẽ không có những cái sự phiền não. Và ở trong cõi tịnh độ đó thì tất cả mọi cái ước muốn đều được như ý, đều được viên thành. Cho nên là ở ví dụ như những chúng sinh ở đó cũng không có phải mất thời gian để mà đi tìm thức ăn vân vân, tất cả những gì mà họ cần thì đều có thể được thành tựu như ý nguyện. Yes, Mandala. Okay, so this first translation is not so good. This says this treasure of the karma charming practice. One thing is that they don't understand, they misunderstood the Tibetan the spelling. This not same as a Chame Rinpoche's name, Chame. This is what it's saying is actually practice. I think this is better. Practice this one without the daybreak or without the missing the day. So it means that every day. There's a Karma Chame is requesting to us. So to practice this one is every day without the day missing. Even my hand was painful. I have a writing this down, work my own hand. Lapanayam Babiti is with effort. Even if my hand is sore, I write down this with effort. And I think it may benefit quiet a few beings. So quiet is talking about the many and few beings. There's a Mabogala. So when it's talking about the quiet, mean that every sentient being in the samsara, for the benefit of every sentient beings. But here, and the extra put the few beings mean that particularly being who are with a leisure and endowment, called the precious human beings. Those can benefit. If you don't want to copy it, borrow it, this is also misunderstood. This is what it means is actually if someone want to copy, please lend them. Because sometimes in the Tibet have certain people have called the text so precious and not allowed to copy, not allowed to, we have a text kind of like a, kind of restrict, certain text you're not allowed to copy, you're not allowed to, and in the Western is called the copyright. So we put too much restrict. You're not allowed to do this one. You cannot do this one. This one. So Karma Chame Rinpoche say, if anybody need, please lend them, without restrict. So in the Tibetan say Pechu. Pechu is also, it means that if somebody want to copy, Pechu as the same as a Pechu. If anybody want to copy, please lend them without kind of restrict. So because some the advanced practice, like like Six Yoga, Naropa, Five of Mahamudra, and a certain text say we're not allowed to ordinary people can without the like a Ngondro and those finish, we're not allowed to read. But this one is no need all of those restrict. Anyone can read. So that reason said, if anybody want to be copy, please let them, because at that time there's one not have this copy machine. So most of people copy by hand. So and so that reason is said, borrow. There's nothing more beneficial than this one. So it means that in this text, complete, detailed
of a cause to reborn in the Pure Land of the Devachan is complete in this text. There are lots of prayer to reborn in the Devachan. Many people wrote, but not like this, complete all those 4 causes. So that reason there's nothing more beneficial than this one. If you don't want than this, there's no more instruction more profound than this. So this means why this is so profound? Because Sukhavati Pure Land is so profound. Why? Because even the ordinary beings, once you have this intention to reborn in the Devachan and you have those 4 causes complete, even your ordinary being, you can reborn in the Pure Land. But other Pure Land, you have to have a sudden realization to reborn there, like reach to the first bhumi or something like that. You know, like a Sambhogakaya Pure Land, you have to have first bhumi or 10th bhumi, Bodhisattva. But at Devachan, only Pure Land, that anyone can reborn, even your ordinary beings like us. So that reason they say there's no instruction more profound than this. 1. Also, 2 is a Pure Land of the Sukhavati is both cause and result, both are easy to accomplish. Cause is not that difficult. Only you need those 4 causes. And result is not that difficult to reborn there. Long as you have those complete 4 causes, even you don't have to reach to the first bhumi or some enlightened body, you still have chance to reborn there. So that reason, because this is much more simplicity of a reborn in the Pure Land as a by cause and result both, that way it's called this is a profound. That is how become a profound. Sometimes we have a profound means something really complicated one, then said, oh, this is so profound. You know, actually, I think somebody told me, if somebody can teach really good, make it really simple, teaching become really simple, that can understand anyone. But somebody have a difficulty to teaching, then that is become so complicated, that teaching, because they cannot explain clearly. Same thing is also poem. Best poem writer. Anyone can read and understand is the best one. Not that someone who can write a so complicated one. Only few people can understand, you know. So that reason, this is why this is so profound, because anyone, you know, can be candidate to reborn in the Pure Land, long as you have this cause. So that way, cause and condition are so simple or so easy to accomplishing. That reason, this is called so profound. This is a root of my dharma. So Kamachami saying root of my dharma mean he practiced this every day. That way, root of my dharma. Don't cast it aside. Strap in the practice. This is the sutra tradition as the so this is actually basically is all those different sutra like Abidhaba Buddha Sutra, White Lotus Sutra, King of the Noble Prayer Sutra, also Shastra like Uddara Tantra, and many those sutra tradition, basically in the sutra tradition. So that way, this is a sutra tradition is appropriate to recite if even if you have no received the transmission. So what it means, if you receive the Abidhaba, empowerment, transmission, teaching, that's wonderful. Even you don't have a transmission, still you allowed to do this one, because this is not restrict as a tantra. Make sense? So that reason saying is you allowed, because in the tantra, you have to have a lineage, transmission, and blessings.
Otherwise, it's inappropriate to practice. But Sutra tradition, particularly this prayer is mainly wrote according to the Sutra tradition. So that reason, even you don't have a transmission, you still you can practice. You can use this text. He said you have a permission to do that one. It become too many. Và chúng ta ở cái phần đầu tiên khi mà chúng ta nói là những cái lời nguyện các bạn về lời nguyện để tái sinh ở cõi tịnh độ Sukhavati, thì ở đây được xem như là đây là cái kho tàng pháp hành của ngài Kamachakme, hay còn gọi là cái pháp thực hành của ngài, và cái phần được nói là ngài đã viết xuống. Đây là cái công việc mà ngài đã làm bằng chính tay của ngài, và do chính tay ngài viết ra cái điều này. Tuy nhiên ở đây có một cái sự gọi là có thể là dịch nó chưa có chuẩn xác lắm, bởi vì ở đây là cái việc thực hành này cũng như là những cái gì mà ngài viết ra thì đối với lại ngài, đó chính là cái điều mà mang lại những cái lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhưng mà đặc biệt là đối với lại những cái chúng sinh mà có được các thân người quý báu. Và tiếp theo là nếu như mà ai mà muốn sao chép thì đều có thể sao chép được. Bởi vì ngày xưa thì khi mà chúng ta có những cái bản kinh hoặc là những cái bản kinh rất là tuyệt về mật vân vân, hoặc là một số những cái bản kinh quý mà không phải là ai cũng có thể tiếp cận được, và cũng không cho phép được sao chép hoặc là được viết lại theo cái cách giống như là người phương Tây hay nói là giống như là cái bản quyền á. Nhưng mà ở đây đối với lại cái bản kinh này thì ngài đều cho phép tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Nếu như mà không có được cái khả năng để sao chép thì có thể mượn cái bài khấn nguyện này. Bởi vì ngày xưa không có cái máy photocopy giống như bây giờ, mà chỉ có thể chép bằng tay được thôi, cho nên nếu như mà ai không có khả năng chép thì có thể mượn cái tài liệu đó. Và không có cái điều gì mà gọi là lợi ích hơn cái việc này, và cũng như là không có cái lời chỉ dẫn nào mà gọi là thâm sâu hoặc là quý báu hoặc là sâu sắc hơn cái bản nguyện này. Đây là cái cội rễ, cái gốc rễ của giáo pháp, và chúng ta đừng có bỏ sang một bên mà hãy cố gắng để mà thực hành, bởi vì cái giáo pháp này á thì đó chính là cái giáo pháp mà gọi là đi theo cái hệ hiển giáo hoặc là kinh thừa, cho nên là cho dù là những ai mà chưa có được khẩu truyền đều cũng có thể đọc tụng được. Thì chúng ta biết là ở đây thông thường thì đối với lại một số những cái bản nghi quỹ hoặc là một số cái bản kinh thì có rất là nhiều người viết, nhưng mà đối với lại cái bản lời khấn nguyện này thì bao gồm thâu hết tất cả những cái nguyên nhân, tất cả những cái nhân và cái duyên để có thể giúp cho chúng ta có cái cơ hội tái sinh ở cõi tịnh độ. Cũng có rất là nhiều những cái bản luận hoặc những cái bản kinh khác, nhưng mà có thể là không có hoàn chỉnh hoặc là không có đầy đủ tất cả những cái nhân duyên giống như là cái bản kinh này. Và hơn nữa là cái bản kinh này tại sao nói nó lại là thâm sâu hoặc là nói nó rất là sâu sắc, là bởi vì thông thường thì để mà chúng ta có thể tái sinh ở cõi tịnh độ của các vị Phật khác, hoặc là để tái sinh ở những cái cõi tịnh độ thì chúng ta cần phải đạt được ở một cái cấp độ nào đó. Ví dụ như là chúng ta phải đạt được cái địa nào đó của một bậc Bồ Tát, và hoặc là chúng ta có được báo thân vân, thì lúc đó chúng ta mới có được cơ hội để tái sinh ở trong những
cái cõi tịnh độ của các vị Bồ Tát và các vị Phật khác. Còn ở đây thì những cái nhân duyên cũng như là cái kết quả rất là dễ để chúng ta có thể hoàn thành, để giúp cho chúng ta có thể thành tựu, nó không có quá khó. Và nó chỉ có 4 cái nhân duyên chính và rất là đơn giản để giúp cho chúng ta có thể tái sinh ở cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Thì đó, do cái điều mà dễ dàng như vậy, nó mới chính là cái sự thâm sâu, mới là cái sự sâu sắc. Bởi vì đôi khi có những cái gì mà nó phức tạp quá thì nó sẽ gây cho chúng ta cái sự rối rắm, chúng ta không có thể hiểu được. Và lấy ví dụ như là thường mấy cái nhà thơ mà nếu như mà những cái bài thơ mà ai cũng có thể hiểu được thì cái điều đó nó rất là lợi lạc, nó rất là tốt cho số đông. Còn ví dụ như có nhiều cái bài thơ mà viết mà rất là khó hiểu và chẳng hiểu gì khác, không thể hiểu được, không phải ai cũng có thể hiểu được, thì như vậy làm cho nó trở nên rất là phức tạp. Bởi vì tại sao nó có thể trở nên phức tạp là bởi vì người ta không có thể giải thích nó được một cách cụ thể, không nên giải thích được một cách rõ ràng. Còn đối với lại ở đây thì những cái nhân duyên, 4 cái nhân duyên này thì nó rất là dễ dàng để cho chúng ta có thể đạt được. Và cái việc mà chúng ta thực hành thì chúng ta hãy cố gắng thực hành hàng ngày, bởi vì chúng ta không phải là giống như là theo cái truyền thống của mật thừa, gọi là đôi khi là có những cái pháp là bắt buộc chúng ta muốn hành trì, muốn đọc tụng thì chúng ta bắt buộc phải nhận được cái khẩu truyền. Bởi vì nếu như mà chúng ta chưa có nhận được khẩu truyền thì chúng ta sẽ không có thể nào mà đọc được những cái bản kinh đó. Còn ở đây thì đối với lại những cái bản kinh này thì Ngài đã cho chúng ta là có thể thọ nhận, có thể đọc tụng, không có vấn đề gì cả, dù cho là chúng ta có gọi là đối với lại một cái người bình thường đều có thể thực hành và đều có thể có được cái cơ hội mà đạt đến niết bàn, đạt đến cõi tịnh độ. Yes, Kanbola. Okay, then here said the text itself said emaho. Emaho is a I think Sanskrit word. It means that some kind of like a amazing or marvelous. In the Tibetan called the Ngotsarwetsi, which is mean that some kind of a amazing something extraordinary seen by or thinking about the quality of the Sukhavati Pure Land. So you like a Chame Rinpoche so amazed from this Pure Land's quality, and so that reason is called he started with Emaho. So when you say Emaho, at that time you should remember the quality of the Pure Land, because if you don't know the quality of the Pure Land of the Sukhavati, then so you have no reason to eager to reborn in there. So our main way we really eager to want to reborn in the Pure Land of the Sukhavati is because of the quality of the Sukhavati. There's many qualities which is actually later will come, so we don't want to repeat, but in the future when you recite this prayer, whenever you said Emaho, at that time you just vividly try to remember the quality of the Sukhavati Pure Land. So then actually text comes. Now as earlier I mentioned, in this text is a explaining of the 4 causes. So first causes I think I also wrote on the poster, it said visualizing the Pure Land again and again. So we have to try to visualize in Pure Land the outer universe and inner beings in the Pure Land of the Devajan. So that way here,
First, as I said, Emaho, in the direction of the setting sun from here. It means that here is talking about the Shakyamuni Buddha's Pure Land of the Zambuling from here. From this Zambuling, Abidhaba Pure Land is a north direction of the north. So sun is set in the north. Nyamanuru Charanas, so Tibetan we call the Nyamanu, it means the north. Pass in innumerable world. This innumerable. If you are enlightened beings and there's no innumerable of a distance, you cannot, everything is in mentally projections. So you can, within the here, you can make this as a pure land. So mainly this is talking about the ordinary beings. So that way they use as an innumerable world. So this innumerable is the name of the number. Indian number we have to count this way: 1, 10, 100, 1,000, 10,000. So that is a counting one. Like 1 is a 1, 10 is a 2, 100 is a 3, 1,000 is a 4. So like this name of the number, when you reach to the 60, that is called the innumerable number. That is the name of the when you reach into this number 60. So the mini universe beyond like an innumerable world, and not just only one innumerable, many innumerable worlds. Okay, in the Tibetan said Damen Jedem Mabo, it means the many innumerable. So they thought, this translator thought innumerable mean kind of like a uncalculable, so that way they didn't put, but they have to put the many innumerable. So many is showing as a innumerable mean that name of the number. There's a one name, Indian astrology, Indian what call this system, there's a number 60th name is called the innumerable. I don't know how much there's, and slightly elevated above us. What does this mean? That like slightly higher one? It means showing us this is not a worldly like a samsara. This is a nirvana or beyond the samsara. So that way it's a slightly higher or the above. So that is a pure land of the Sukhavati. So earlier I mentioned what is the Sukhavati mean, because those beings free from suffering, and they have a what called exhaustless bliss. I think they translate as a Tibetan we call the Samigitewa. Actually, Samigitewa meaning is that bliss free from afflicted emotions, free from defilement, which is called the Samigitewa. But some dictionary they translate as a exhaustless bliss. I think they translate this way. So point is the same. When you have a bliss that is free from attachment, that bliss never ends. Our bliss, we have some degree of a bliss, joy, but it will change to the suffering, because that our bliss and joy is based on the afflicted emotion. A background of that bliss or a joy is come from the afflicted emotion. So that way it always ends with the suffering. And the pure lands, this joy or happiness never end. So that reason sometimes it's translated as a exhaustless bliss. Sometimes it's translated as a what called effortless joy. So point is basically it means that fully joy. There are no suffering of change. Our joy is called the suffering of change. Pure land of the Sukhavati is always be joy. That way, what called the
Sukhavati, and our is not Sukhavati. Why? Because our joy is temporary. And our joy is also sometimes it become a cause to the more suffering because of those joys. I one time I mentioned this one. You know, when before I come to US, in India, I have a particular mattress, you know, as this is not good quality, but I'm comfortable to sleep on that mattress 10 years without any problem. Every night I had great sleep, you know, I can sleep no problem. But I stay in US for 2 years. After 2 years, I went back. I tried to sleep on that mattress, same mattress before I used. I couldn't sleep. It's almost like I was sleeping on the rock, you know. So that is it. So I said, you know, so which one is my source of suffering? That old mattress or new mattress? If I can carry my new mattress to the India, then I don't have to experience the suffering. So that way, our joy is sometimes become a cause to the suffering. You more enjoy the day you lose in that joy, you become a suffering. You know, people who had a great earlier life, joyful life when they are young, when those people getting old and they have a miserable because they couldn't enjoy it that same way, and physically, financially, emotionally, so many ways they couldn't enjoy that one. But the mind is they always want same things, you know. So then people who went to hardship with the earlier life, they don't have that much suffering when they get older. I think especially emotionally. So those are our joy. Whatever we experience, the joy is never be effortless, you know, always be end. But Sukhavati pureland, whatever joy experience from the, you know, any kind of material or physically, whatever joy experience, it never end. So that way it's called the Sukhavati. Sukh means the happiness or joy. Dạ, và tiếp theo khi chúng ta đi vào cái nghi quỹ thì đầu tiên chúng ta thấy là từ emaho. Thì emaho theo tiếng Sanskrit nó có nghĩa là cái sự mà gọi là tuyệt vời, tuyệt hảo, vân vân, thật là gọi là rất là hào hứng. Và khi mà chúng ta nói về cõi tịnh độ thì khi chúng ta dùng cái từ emaho này, khi chúng ta nhắc cái từ này thì chúng ta cần phải nhớ đến những cái phẩm chất của cõi tịnh độ. Và nếu như mà chúng ta không có cái lý do để mà chúng ta hào hứng hay là chúng ta mong muốn, chúng ta hứng thú với lại cõi tịnh độ, thì làm sao chúng ta có được cái mong muốn để chúng ta sinh về cái cõi đó? Nếu chúng ta không biết được những cái phẩm hạnh, những cái phẩm chất của cõi tịnh độ đó, thì làm sao chúng ta muốn đến được cõi tịnh độ? Và những cái phẩm hạnh hoặc là những cái phẩm chất của cõi tịnh độ đó thì ở những cái phần sau mà chúng ta học thì thầy sẽ chia sẻ cụ thể, chứ không có cần phải lặp đi lặp lại. Nhưng mà quan trọng khi chúng ta đọc cái từ emaho thì chắc chắn là chúng ta cần nhớ đến những cái phẩm chất của cõi tịnh độ. Và ở trong cái bản kinh này thì đề cập đến 4 tư nhân hoặc 4 cái nhân hoặc 4 cái duyên để giúp cho chúng ta tái sinh ở cõi tịnh độ. Thì cái nguyên nhân thứ nhất á, thì cũng giống như là thầy đã gửi đã đề cập ở trong cái poster á, thì là chúng ta cần phải quán tưởng cõi tịnh độ. Chúng ta cứ liên tục chúng ta suy nghĩ, chúng ta quán tưởng về cõi tịnh độ, cứ lặp đi lặp lại như vậy ở bên trong bên ngoài của chúng ta. Thì giống như là đối với lại Đức Phật Thích Ca thì ngài có là so với lại Zambulin thì cái hướng nó đi về hướng Bắc, và nhưng mà thực ra thì rất là khó để cho chúng ta có thể gọi là chúng ta sắp đặt theo cái cách của mình hoặc là cái tâm thức của chúng ta sắp đặt. Bởi vì khi mà chúng ta nói là ở trong những cái phương hướng mà theo cái hướng của gọi là theo hướng mà từ lúc mặt trời lặn thì đi qua vô lượng
những cái cõi giới. Thì ở đây đối với lại cái người mà bình thường, những cái người mà phàm phu của chúng ta thì thường thì khi chúng ta đếm là chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4 vân vân. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải đếm là 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 vân vân. Thì nó sẽ ứng với lại, ví dụ như chúng ta đếm 1 rồi chúng ta đếm số 2 thì nó sẽ ứng với lại số 10, số 3 nó ứng với 100, số 4 thì nó sẽ ứng với lại 1000 vân vân. Chúng ta cứ nhân lên như vậy cho đến khi nào chúng ta đếm tới 60 thì chúng ta sẽ nhân với lại cái số mà lần mà 1000 trở lên như vậy. Thì nó sẽ trở thành là vô lượng, vô lượng những cái quốc độ, hoặc là vô lượng những cái cõi giới mà ở đó thì cái số lượng mà chúng ta không có thể gọi là đong đếm được. Rất là nhiều những cái cõi giới khác nhau, rất là nhiều những cái vũ trụ, nhiều thế giới, chứ không chỉ là có một cái thế giới mà thôi. Và bởi vì vậy cho nên là có vô lượng vô số những cái cõi giới khác nhau, mà dựa trên những cái con số để mà chúng ta có thể nhận diện được nhiều những cái cõi giới khác nhau. Và ví dụ như là chúng ta có được rất là nhiều những cái cõi giới thì vượt trên cả những cái cõi luân hồi. Thì những cái cõi giới này đã những chúng sinh họ đã thoát ra khỏi những cái khổ đau. Và ở đây thì ta nói là theo cái hướng của mặt trời lặn thì đi qua vô số những cái cõi giới. Thì ở cái phía trên cao thì có cái nơi được gọi là cái quốc độ của cõi tịnh độ hoặc của cõi cực lạc. Bởi vì khi mà chúng ta nói là bởi vì chúng ta bị vướng bận bởi rất là nhiều những cái sự bám chấp, cho nên là chúng ta chỉ có được những cái sự an lạc trong nhất thời mà thôi, tạm thời mà thôi. Còn chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái phiền não rồi những cái cảm xúc, cho nên là chúng ta vẫn cứ phải gặp những cái sự khổ đau. Còn ở cõi tịnh độ này thì hầu hết tất cả không có còn cái sự bám chấp nữa, và không còn bám chấp thì cũng sẽ không có còn cái sự khổ đau. Và những cái niềm an lạc ở cái cõi tịnh độ này là cái niềm an lạc mà vô tận, không có chấm dứt. Cũng giống như là lấy ví dụ như hồi xưa thì thầy có cái giường nằm của thầy có cái nệm, thì nhưng mà ở ngủ ở cái nệm mà cũ đó thì thấy là ok, rất là êm rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là cái nệm đó nó cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà rồi sau khi mà đi qua bên Mỹ thì ở bên Mỹ cái điều kiện nó lại tốt hơn, thì cái nệm để mà nằm hoặc là cái đệm để mà thầy nằm thì nó lại mềm mại hơn, nó lại tốt hơn so với cái nệm cũ. Rồi nhưng mà khi mà thầy quay lại cái nơi cũ để mà thầy nằm cái nệm cũ của mình thì là lúc đó thầy lại cảm nhận là hai cái nệm nó sao nó lại khác nhau quá. Và cái nệm cũ của mình thì nó không có mềm mại giống như cái nệm mới, mà cái nệm cũ nó lại có vẻ nó lại cứng, thô cứng, giống như là mình đang nằm ở trên những cái cục đá. Cho nên là lúc đó thì bởi vì khi mà chúng ta vẫn còn cái tâm phân biệt, chúng ta vẫn còn những cái ý nghĩ như vậy, những cái bám chấp mà những cái nệm mới cũ vân vân như vậy, thì chúng ta tự tạo những cái phiền não và chúng ta làm cho chính mình trở nên khổ đau chỉ với cái vấn đề của cái việc nằm trên nệm cũ hay mới mà thôi. Và như vậy thì cái nguyên nhân để dẫn đến khổ đau là do cái sự bám chấp của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải cố gắng tạo nên cái sự là chúng ta phải làm sao để chúng ta thoát ra khỏi cái sự bám chấp đó, và giúp cho chúng ta có thể có được cái niềm thanh tịnh, có được cái niềm hạnh phúc an lạc. Và cái niềm hạnh phúc an lạc đó thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Yes, Cambola. Okay. So
and said, although I do not see it with my flute-filled eye. Actually, they translate as a really literally this one. Actually, not necessarily flute-filled eye. It's, I think, not correct translation. In the Tibetan, we use as a chupuru. Actually, chupuru means the water bubble. You know, in the water, we see the bubble. Indian poem, they use eye's name as a water bubble because eyes ball is look like a water bubble. So basically, it's talking about the flesh eye. You know, is the Kamachame Rinpoche say, I do not see it with my flesh eyes. You know, ordinary eye or the flesh eye cannot see, but it is a vivid clear in my mind. But he can see in his mind, or wisdom eye can see clearly. I think there's one story. One day, Buddha asked to Ananda, said, Ananda, you really like to see the Pure Land of the Sukhavati? And Ananda said, yes, I really like to see the Sukhavati Pure Land. So Buddha said, okay, then face the north direction and pray to the Abidhaba. So when Ananda faced to the north direction and prayed to the Abidhaba, and through the Buddha's blessing too, he see clearly Abidhaba Pure Land. So that is not from the Ananda's his eyes. It's from his what called the Buddha's blessing of the wisdom that see. So this way, I think one way is that one. Two ways, our flesh eyes distance have a what called measurement. You know, we can see only a certain distance, but wisdom mind have no distance. Mind have no distance. You know, we can imagine greater. So you can imagine wiser. So you can imagine, you know, further much. So mind have no boundary. So that reason in the mind you can train anything. It's possible to can become. So that way it's called the Tibetan. We call the Shinkan Jong. It means the accomplishing the Pure Land. Through the practice of the accomplishing the Pure Land, and you can see clearly. So in the Vajrayana, it's called the meditation on the Mandala. You know, we meditate on the Abidhaba's Mandala. And so there's a two, it's called the base and basit. So also or the university and beings. So this is talking about the Pure Land of Sukhavati as a universe of the Pure Land of the Sukhavati, which is the base. So Kamachame Rinpoche said, it cannot see by that ordinary eye, human eye, because it's impossible. You know, flesh eye can see that much. But when you reach to the wisdom in your mind, then through the practice, you will have that capable to see all phenomena, everything. You know, there's no boundary, there's no limitation. So that way, in his mind, clearly. So how he become that clearly in mind is by, I think, training. You know, anyone can become like that if you train. So this mean can be say in his through his training of the accomplishing the Pure Land in his mind. It become capable to see Pure Land clearly, or another way we can say because he had the wisdom eye. Through the wisdom eye, can see further like Ananda saw the Pure Land of the Sukhavati. It's not from the Ananda's his human flesh eyes, because Ananda is not Arhat at that time and wasn't Arhat. And he doesn't have that capable of capacity to see that far. Even Arhat, some Arhat doesn't have that capable to see that far. Make sense? Like a Mogeyana couldn't see where was his mother was born. But Buddha and Bodhisattva, they have that capacity. So that way, Buddha's wisdom blessing show the Ananda Sukhavati Pure Land. Same way, Chame Rinpoche, he's saying, I don't have, from my flesh eye, I cannot see, because he don't have the human
flash superpower eye, you know, it's just flash eye. Anyone is, I think, similar, but this one is more like from the wisdom, from the mind. In his mind is really clear. So that is to show us physically eye is a distance, have a limitation, boundary, you know, but the mind doesn't have the distance or boundary. So that way, Chame Rinpoche said, I cannot see through my eye, physically eye, but I can see through my mind clearly. So this one is from the remembering the Pure Land again and again. So that is a two. The Pure Land is divided into two, you know, support and supported. So this is a support or universe. Then next one is a supported of the beings of the in that universe. Universe. Yeah. Và khi mà chúng ta nói về với cái có mắt thịt, với cái mắt thịt của chúng ta, mắt trần của chúng ta có thể là sẽ không thấy được ở cái cõi tịnh độ, nhưng mà ở đây họ dùng cái từ là feel eye, nhưng mà thật ra thì không có dùng cái từ đó, bởi vì ngay cả trong tiếng Tạng thì nó là choco, giống như là cái bọt bong bóng hoặc là cái bọt nước. Là ở trong Ấn Độ, tiếng Ấn thì nói rằng là tôi được sinh ra, chúng ta được sinh ra giống như là những cái bọt bong bóng. Thì như vậy thì đối với lại cái mắt mà bình thường của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được cõi tịnh độ, nhưng mà với cái mắt tuệ thì mới có thể thấy được. Thì cũng giống như là như thời Đức Phật đã hỏi ngài A Nan là có thể thấy được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hay không, thì ngài A Nan cũng thưa với Phật là muốn thấy cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì ngài Đức Phật cũng đã hướng dẫn cho ngài A Nan là hãy hướng về phương Bắc và khấn nguyện với lại Đức Phật A Di Đà, và với cái sự gia trì của Đức Phật thì A Nan mới có thể thấy được một cách rõ ràng cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Bởi vì nếu như mà không có cái sự gia trì của chư Phật thì ngài A Nan sẽ không thể nào mà thấy được một cách rõ ràng cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì vào cái thời điểm đó thì ngài chưa có trở thành bậc A La Hán, ngài cũng đang là một người bình thường giống như chúng ta, vị tu sĩ bình thường. Và với cái sự với cái trí tuệ của Đức Phật thì mới có thể giúp cho ngài A Nan có thể thấy được cõi tịnh độ đó. Và như vậy thì để chúng ta có thể thành tựu được với cõi tịnh độ, thì hoặc là để chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng cõi tịnh độ, thì chúng ta cần phải đi vào mạng Đà La, hoặc là đi vào mạng Đà La của Đức Phật A Di Đà. Thì đối với lại tất cả chúng sinh mà có thể đi vào được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà chúng ta không có thể nhìn thấy được bằng chính cái mắt trần, cái mắt thịt của chúng ta, mà chúng ta khi nào mà cái tâm thức của chúng ta nó đã có được cái trí tuệ thì lúc đó chúng ta mới có được cái khả năng để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta có thể thấy được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì cũng giống như là ngài A Nan, thì khi mà ngài A Nan chưa có thành tựu hoặc được A La Hán thì chỉ có cái khả năng là nhờ trí tuệ của Đức Phật, nhờ cái sự gia trì của Đức Phật thì ngài A Nan mới có thể thấy được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Cũng giống như chúng ta thấy là ngài Mục Kiền Liên, dù cho ngài có thần thông đi chăng nữa, nhưng mà ngài cũng không thể thấy được, cũng không thể biết được là nơi mà mẹ mình tái sinh hay nơi mà mẹ mình trú ngụ, mà chỉ có nhờ định lực của Đức Phật
nhờ cái mắt tuệ của Đức Phật thì mới có thể biết được là mẹ của mình ở đâu. Cho nên là đối với lại chúng ta là khi mà chúng ta không thể nào thấy được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà bằng cái mắt trần, bằng cái mắt thịt, nhưng tâm của chúng ta thì có thể thấy được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và nếu như mà đối với chúng ta thấy rằng mắt thì nó vẫn còn có cái khoảng cách, nó vẫn còn có sự giới hạn, nhưng mà đối với lại tâm thức thì không hề có một cái khoảng cách, không hề có một cái sự ngăn che, hoặc là không có một cái giới hạn nào cả, mà cái việc mà cái tâm thức nó không có bị ràng buộc, không có bị giới hạn, mà nó mở rộng ra tất cả mọi cõi giới. Yes, Kamala. Okay, then now that is the base and support and supported as if there reside the Bhagavan Abidhaba. So it's a word of the Bhagavan. I think Bhagavan is a kind of an ancient Indian word, and not necessarily always talking about the Buddha. I think someone is a spiritual leader, a higher one, higher than ordinary human beings. So they call the Bhagavan. Like if you, even these days in the Indian, some they call their teacher, they call the Bhagavan, so this word one is a, I think if literally translate, it become like a holiness or a holy one. I think become that one. But since it's Tibetan translator, they didn't translate as a literally this Bhagavan. In the Tibet, we translate Bhagavan as a Chomden De. So that's three word as a Buddha, as a meaning of the Buddha, as a translate as a Chomden De. So what is the Chom? Mean the victory over the Mara. So Buddha is a victory over the Mara, or victory over the afflicted emotion. So that is a one. And then mean the who has a quality of the in-Latin person, who is in Latin quality, who possessing the in Latin quality. Then they mean he who has transcended the world and passed into the nirvana. World means the samsara. So it is this one in the Tibetan Chomden De, if translated, it can become a transcendent, possessor, victor, something like that. I think. So this one is a, I think when it comes to the Tibetan translator didn't translate as a literally. So in the Tibetan word said, "Tena chomde kyaho pame." In the chomden de, it's the same chomden or chomden de, which is a three words: chom, de, de. Chom mean the victor, and then mean the possess, and de mean the transcend. So that is the full name of one of name of a Buddha's name. So which Buddha? And they said that Buddha Abidhaba, or this name as a Buddha Abidhaba. I think that the Bhagavan should be this way. Yeah. Và tiếp theo là chúng ta thấy là đây chính là cái nơi ở, nơi trú xứ của Đức Phật A Di Đà. Và ở đây chúng ta thấy là cái từ Bhagavan, thì khi mà chúng ta thường cái từ Bhagavan này mọi người hay sử dụng, thì đối với lại chúng ta thì đây là cái từ cổ của Ấn Độ, và cái từ của nó hay còn gọi là được gọi là giống như là cái vị gọi là vị chúa tể, hoặc là vị một cái vị nào đó tối thượng, một cái vị tối cao. Đôi khi là không phải là theo cái thuật ngữ mà của Ấn Độ cổ á, thì đó chính là những cái vị mà
tối cao, chứ cũng không hẳn là để chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà đối với lại ở trong cái tiếng Tạng á, thì cái từ Bhagavan này được dịch ra là Chomdende, có nghĩa là ý nghĩa của từ Chomdende là từ Chom là cái sự chiến thắng, và chiến thắng đối với lại các ma vương, chiến thắng với lại những cái cảm xúc nhiễm ô hoặc là những cái phiền não. Và đen là những cái phẩm hạnh của một bậc giác ngộ giải thoát. D là cái người mà có cái trí tuệ siêu việt và có thể thể nhập được niết bàn. Và vì vậy thì ở đây đối với lại từ tiếng Tây Tạng thì dịch thành cái từ Bhagavan này, cái ý nghĩa của nó chính là một vị Phật, là một cái vị mà có cái khả năng siêu việt, có thể có cái phẩm hạnh của bậc giác ngộ, và đã là cái người mà chiến thắng được tất cả các ma vương, chiến thắng được tất cả mọi phiền não, và chúng ta hay gọi là Thế Tôn á. Nhưng mà đối với lại ở Ấn Độ thì họ vẫn sử dụng cái từ này, đôi khi là cái từ Bhagavan này họ dùng cho cái vị thầy, cái vị đạo sư của họ, chứ cũng không hẳn là họ xem cái từ Bhagavan này là vị Phật. Yes, Kambola. Okay, so and that Buddha's name is we use as a chomde jawa wabame. So wabame is Abidhaba. Abidhaba is I think it's called a measureless light or infinity light or immeasurable light. They many translate into this way, which is mean that from his Buddha Abidhaba's radiating wisdom light from his body is immeasurable, providing all the pure land of the other Buddhas. So that way, his Buddha's name is becoming measureless light. The color of a ruby in he bleeds with a majesty. It means that so his color is a ruby red color. It's a Siji bar. Siji means the how to say? They call the majesty or kind of a what call this in the English word? Royal. Like some people have that kind of a like a magnificent appearance. So it's light is not just light, kind of like a his body appearance more like a astonishing. Oh yeah, maybe astonishing or blessing is not good. Astonishing or some kind of magnificent. Yeah, like some people have a authoritative looking. Yeah. Glory. Huh? Glory or something. Yeah, I can say glory. You can say so. It's a kind of like more like appearance as a more powerful. So it's a ruby red in color and with the blaze of the majesty or powerful look. Can say I think something like that. Và tiếp theo là đối với lại Đức Phật là tên của ngài là Phật A Di Đà, và ngài có cái thân thể hiện của ngài thì rất là uy nghi, rất là oai nghi và rực rỡ, và cái thân của ngài thì tỏa rạng cái màu sắc của ruby, và cái màu sắc nó được thể hiện, nó chiếu sáng, nó được tỏa rạng, nó được chiếu sáng giống như là cái dạng gọi là lấp lánh và đầy sắc oai nghi, và mang cái vẻ gọi là rất là uy nghiêm hoặc là uy nghi. Yes, Kambola.
And it's a ruby is a red color, ruby red color. So red is a, actually, if you look the in Latin, body, speech, mind, quality, and activity, those 5 colors. So body as a white, speech as a red. So Buddha Amitabha is a in Latin speech, free from attachment, lotus family. So that way, and also have a, what call attach the, have a attachment of a compassion toward to the sentient beings. So that reason, red color. So it's kind of like detached to the sentient beings. That detached is kind of like red color. And also, especially when it comes to the enlightened body, speech, mind, I think speech as a red. So when we visualize Om Ahum, also you visualize as red because that is a speech as a red. So same thing as a Buddha Amitabha is a embodiment of the speech of in Latin from the 5 family. So that reason, ruby red color. Dạ, và cái thân của ngài là sắc đỏ. Và tại sao khi mà đối với lại các vị Phật á, thì khi mà các vị giác ngộ thì cũng giống như chúng ta thấy là các sắc của các vị khi giác ngộ, ví dụ như giác ngộ gọi là thân thì là cái màu trắng, còn đối với ngài thì phải giác ngộ qua ngữ, nào qua khẩu thì đó là màu đỏ. Cho nên là thường thì ngài đã thoát ra khỏi tất cả mọi cái sự chấp ngã, mọi sự bám chấp, và không có còn những cái vướng bận, không có còn những cái sự phiền não là đâu gì nữa cả. Và cho nên là thường thì chúng ta thấy là những cái sự giác ngộ của các vị là thông qua là thân, ngữ, ý. Thì ở ngữ hay là ở khẩu hoặc là ở cổ họng thì đó là cái chủng từ A màu đỏ. Thì như vậy đối với lại ngài A Di Đà thì ngài đại diện cho vị Phật ở trong Liên Hoa Bộ, ở trong các bộ của các bộ Phật á, thì ngài giác ngộ, và với cái thân của ngài là giác ngộ qua ngữ, cho nên là ngài có cái thân hoàn toàn là sắc đỏ. Yes, Kambula. So this bliss with the majesty is maybe not necessarily kind of I think it's more talking about that the light is a really glorious light, kind of a powerful light, because Amitabha's body, he believes the majesty means that the light is a really strong, not weak light, like a starlight. It's like more like sunlight. So sun have a really that brilliant. So in the Tibetan, most of the time, I think this is used more like quality of the light. So that is a bliss with the majesty, it means the light. And he is adorned with the 32 good mark, as we call the 32 major mark, and 80 sign or 80 minor mark, such as a Vishnish on his head and wheel on his feet, and he has 1 face and 2 hands. So Buddha Amitabha's all those major and minor marks is as a symbol city of the in Latin quality. So this major and minor mark basically not only Buddha have this major and minor mark, also universal monarch king have the major and minor mark, those like 80 signs, we measure. But what different between the Buddha's mark and universal monarch mark is a universal monarch mark is not deep enough. 1, 2 is not on the spot. Sometimes it's kind of like side. So that reason, when Shakyamuni Buddha was born, the Rishi comes, check the sign, and the Rishi said he will become a Buddha. Then the father said, no, he become a universal monarch king. And he said, no way, because look, his sign. His sign is not the universal monarch king's sign. His sign is a Buddhist sign. So that is the difference between the Buddha's, those 80 major sign and the universal monarch's 80 major sign different. Is
Buddha is more deeper and more in the center, on the spot. But the universe is a little bit side or slice and they're not deep enough. So that is different. That reason, I think when that the rishi, when he come to see Buddha, when Buddha was a baby, and he said he become a Buddha, he insists to the King Bibhisar, not Bibhisar, what called? Buddha's father. Suddhodana. Shuddhadana, yeah, Shuddhadana. And Shuddhadana said, no, my son become a universal monarch king. So that is, I think, reason as that those sign are Buddha's one is a more deeper and a more profound, more kind of like a clear and center. So that is the rishi saw them on the baby Buddha. So that way, so this kind of sign only Buddha have. Those sign, really profound one. So that way, this major and minor mark as a complete accomplishment of the true accumulation and wisdom. So that reason, those signs appearing on his body as a result of those what called the accumulation merit and wisdom. So that way, showing as the measure and minor mark mentioned, it means he complete his accumulation. That way he achieved this one. Dạ, và tiếp theo là ngài, cái thân của ngài được có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, hay là còn gọi là có đủ những cái tướng chính và những cái tướng phụ, những cái tướng hảo. Thì rồi ngài có những cái tướng về nhục kế ở trên đỉnh đầu của ngài, rồi có cái gọi là giống như cái bánh xe, cái lung xe, gọi là cái bánh xe ở cái lòng bàn chân của ngài, và ngài có một mặt, ngài có hai tay và cầm ngài trì tay ngài thì trì giữ cái bình bát và kết ấn tam muội, rồi ngài có 3 cái lớp y và ngài ngồi kiết già. Và ở đây á, thì khi mà chúng ta nói là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, thì thường thì chúng ta thấy là đối với lại không chỉ Đức Phật mới có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà các bậc chuyển luân thánh vương cũng có những cái tướng hảo như vậy. Nhưng mà đối với lại một bậc chuyển luân thánh vương á, thì những cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này thì nó không có được giống như là đậm nét, hoặc là nó không có được một cách rõ ràng giống như là của một vị Phật. Bởi vì ngoài cái việc là còn có cái tướng hảo nữa, thì còn có những cái dấu hiệu. Bởi vì vào cái thời mà Đức Phật sinh ra thì các nhà tiên tri thì cũng đã được mời đến để xem trước khi mà Đức Phật xem tướng khi mà Đức Phật được chào đời. Thì nhưng mà các vị cũng đã nói rằng là đây không phải là bởi vì vua Tịnh Phạn á, vua cha thì nói là như vậy là ngài có thể trở thành một vị một bậc chuyển luân thánh vương, hoặc là ngài trở thành một vị vua tài giỏi. Nhưng mà nhà tiên tri nói không, Đức Phật ngài thái tử sẽ trở thành một vị Phật chứ không phải là một bậc chuyển luân thánh vương. Do đó thì những cái nét, những cái tướng tốt và những cái vẻ đẹp của Đức Phật thì nó sẽ luôn luôn có những cái dấu hiệu, nó sẽ có cái sự đậm nét, có cái sự sâu sắc hơn, và nó có cái vẻ đẹp gọi là uy nghiêm, hoặc là nó sẽ đẹp hơn cả của một vị chuyển luân thánh vương. Và như vậy thì những cái vẻ đẹp đó nó chính là cái kết quả của việc mà Đức Phật đã từng tích lũy công đức, cũng như là ngài có được đầy đủ trí tuệ, cho nên là ngài có được những cái tướng hảo, những cái tướng tốt đẹp giống như vậy. Yes, Bola.
Oh, I'm not playing. I'm looking on the English dictionary. Okay, so I heard there's one joke. A Tibetan word that Buddha measure a manner mark as a 10. As a really similar word, honorable word of the teeth, it's called the thin. So it's a really similar. So somebody teaching Dharma so said, oh, Buddha have a really healthy 32 teeth. So it's not about the teeth, it's talking about the mark. Dạ có một cái câu chuyện cười hoặc rất là đùa á là khi mà nói là Đức Phật có 32 tính tốt á, nhưng mà nhiều khi á là một số nơi không biết là nghe như thế nào mà nói là Đức Phật có 32 cái giống như là Ngài có 32 cái răng vậy đó ạ. Dạ như vậy thì Ngài có 32 cái răng rất là tốt, rất là đẹp. Dạ thì nó cũng chỉ là một câu chuyện cười thôi ạ. Dạ. He has a one face and two hands. So this is a one face as a symbolicity of he's inseparable of the Dharmakaya, always be stayed at the Dharmakaya, and two hands as a symbolicity of the union of the wisdom and the method, and those two hands as a join at the heart, at the meditation posture is those union of the wisdom and method, and hold the arms ball in meditation, and arms ball is also full of nectar. So that is showing us his compassion toward to the sentient beings, with the compassion, continuing fulfilling the beings through his nectar of Dharma teachings. So that one, and wearing the Dharma robe is this case here. Buddha Abidhaba is called the Nirmanakaya form. So Nirmanakaya form is wearing the three Dharma robes, lower garment, and upper there's two called the Chogu and Dharma robe, and Namjar on the ornament, or another one. So this is the three Dharma robes, Buddha mentioned. And the reason is the Nirmanakaya is the symbolicity of the detachment, free from attachment. So because the Nirmanakaya have to liberate the ordinary sentient beings, that kind of like unwrapped, the non-liberated beings. So that way they have to be formed as a Nirmanakaya form to liberate. That is to teach us through how to cut the attachment. So only three Dharma robe is one of the most symbolist cloth system. There's only three of them. So that is showing us how to cut the attachment. So that way Nirmanakaya form is Buddha of is called a sign of kind of the detached from the sense pleasure. So that way he not wearing any kind of jewel and ornaments. As the symbol is how to cut the attachment. And he is seated in a Vajra posture. It means that no matter what, Buddha is never be what called distracted from his mind from the material absorption. No matter what he do, he walk, he talk, he speak, he lay down, he teach. Every time any kind of activity perform, but mind always be in the state of the mindfulness, or can say state of the absorption without the moving. When we try, we only can meditate when we're quiet, sit down, and meditation position. But once we start talking, once we start walking, our mind is totally distracted.
But the Buddha, even they manifest any kind of form, any activity perform, including the walking, talking, sleeping, mind is always be meditation. That reason Milarepa said, I meditate, even I'm sleeping, even I'm, meditate on the Mahamudra, even I'm walking, even I'm talking. So they can reach that state of the mind. So that reason said Vaja posture. Dạ, và tiếp theo là khi chúng ta nói là Ngài có một mặt hai tay, thì một mặt này đó chính là cái sự bất phân của pháp thân, và còn hai tay thì đó chính là cái sự hợp nhất của trí tuệ và lòng từ bi, hay là trí tuệ và phương tiện, của hai cái khía cạnh là trí tuệ và phương tiện. Rồi khi mà Ngài thực hành thiền là Ngài trong cái tư thế thiền định, và tay của Ngài trì giữ cái bình bát, thì bình bát ở trong đó cũng có được những cái cam lồ, là để Ngài có thể làm thỏa nguyện giúp đỡ để viên mãn tất cả những cái mong cầu của chúng sinh, và để Ngài luôn luôn Ngài giảng dạy, để Ngài truyền những cái giáo pháp qua những cái cam lồ, về ban truyền những cái giáo pháp và cam lồ của giáo pháp. Rồi cái việc mà Ngài khoác ba y, thì ba y đó chính là tượng trưng cho tam thân của Ngài, là ứng hóa thân, báo thân và pháp thân. Thì khi mà đối với lại cái hạ y, hay còn gọi là cái y mà dành cho, nó biểu tượng cho cái sự thoát ra khỏi những cái sự chấp ngã, thoát ra khỏi những cái bám chấp, và để có thể đạt tới giải thoát. Và Ngài cũng, Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta là cách làm sao để có thể chặt đứt được những cái sự chấp ngã, hoặc làm sao cắt đứt, diệt trừ cái sự bám chấp. Và cái dấu hiệu đó thì thông qua cái việc là Ngài không có mang những cái trang sức, và cái tư thế ngồi của Ngài là ở trong cái tư thế kiết già, và khi mà ở tư thế kiết già, Ngài không có bị cái sự phân tâm, và không chỉ là khi mà ở trong tư thế kiết già, cho dù là trong những cái việc mà đi lại, hoặc đi đứng, hoặc là nói chuyện vân vân, thì cái tâm của Ngài luôn luôn nhập định, và trong bất cứ mọi cái hành động, hoặc là mọi cái hoạt động nào của Ngài, Ngài cũng luôn nhất tâm, và tâm của Ngài luôn ở trong cái sự định. Còn đối với lại chúng ta thì thông thường chúng ta chỉ có thể thiền được ở cái chỗ nào mà yên lặng, hoặc là chúng ta ngồi xuống xếp bằng rồi chúng ta ngồi thiền. Còn nếu như mà chúng ta mà bắt đầu mà đi, hoặc là chúng ta bắt đầu nói chuyện hay gì đó, là cái tâm của chúng ta sẽ bắt đầu tán loạn và sẽ bị phân tâm. Còn đối với lại Đức Phật thì cho dù là Ngài có đi, có đứng, hay có đang thuyết pháp, hay có làm có đang nói chuyện vân vân, bất cứ làm những cái công hạnh, hoặc là làm những cái hoạt động nào, thì tâm thức của Ngài vẫn luôn luôn nhập định. Cũng giống như là tổ Milarepa, thì Ngài cũng nói rằng Ngài nhập định ở trong cái lúc ngủ, ở trong lúc Ngài nói chuyện, ở trong cái lúc mà Ngài đi lại. Do đó Đức Phật luôn luôn ở trong cái tư thế gọi là kiết già, Jeskamula. Said on the 1,000-petal lotus and moon deceit. So basically, symbol of the 1,000 lotus said even they manifest in the samsara, free from samsaric falls. Like a lotus was born from the muddy water, but free from the mud, really come clean. So this is free from samsaric falls, sign of a free from samsaric falls.
as a sitting on the lotus. And the moon disk is a lots of times saying is a because they don't have a heat of afflicted emotions. So moon is cool. Water water element. Moon is a water element and cool. So that way is a coolness of free from the is a sign of a from the free from a heat of afflicted emotion. Or another way you can say moon this is a sign of free from defilement or obscuration. So the way moon this sit, his back is supported by the Bodhi tree. So this is a Bodhi tree have to be really huge one. Some commentators saying is a like a even a tongue itself is a kind of like a have a 500 yojana. So 500 yojana is so big, 4,000 ordinary arm span is a 1 yojana. For what 4,000 like a normal size human beings, normal size human beings, arm span 400,000 is a 1 yojana, and that kind of 500 times that tree big. But point is the why Bodhi tree, all Buddha is a meditation under the Bodhi tree. Khenje Rinpoche told me one time, he said one time he was visiting India and all the cows sleeping under the Bodhi tree. And those people who use the rickshaw, that walking, when they free time, they always is sitting under the Bodhi tree. Then later he find out that local people told Bodhi tree is a much cooler. Under the shade of the Bodhi tree is much cooler than other tree. That way also Buddha choose in Bodhi tree to sit on the front of the Bodhi tree. So I think it makes sense that is in India, like especially in the Bodh Gaya, so hard in the summer, and Buddha spent their 6 summer there. So he needs some kind of cool support. So I think that way. So since then, because of the Buddha enlightened under the Bodhi tree, and Bodhi tree is become representative of the Buddha actually. Before statue was exist, people started planting to the Bodhi tree for representative of the Buddha when they're missing. Like there's one story in the Sharavasti that Kindapeki, I forgot his name. What called? I forgot. Jadava. When he one day, because Buddha wasn't there, that times in the summer Buddha went somewhere, and he requires Shariputra to bring one Bodhi tree from the Bodh Gaya area, Magat, to representative of the Buddha. So still, I think they're saying that is the same one, but there's a really, really old one in the Saravasti, still in the Bodhi tree. So he used as a representative of the Buddha. When Buddha is not there in the temple, when he missed the Buddha, he go to visit the Bodhi tree. I heard something like that. So earlier, lots of time they use in Bodhi tree as a one way. Buddha was sitting under the Bodhi tree meditation, and another way. Also later they use as a representative of the Buddha as a Bodhi tree. So I think there's many different reasons Bodhi tree is related to the Buddha's life story. And so that way, I think for us, it's easier to say Bodhi tree in the Devajin. So I think that is good. I don't know, maybe they have a different tree, it's saying it's not a tree as the wood tree, it's said the jewel tree with the jewel ornament, the Devajin one. So I don't know what kind of tree, but it's easier for us to imagine Bodhi tree, really big one and a really great with adorned with the many ornaments. The jewel is even the leaf is a jewel leaf, not a tree leaf. Something like that they expressing. So that way, this kind of
supported by the Bodhi tree, means that Buddha was sitting under the Bodhi tree. Dạ vâng. Tiếp theo là Đức Phật thì ngài ngồi ở trên cái đài sen ngàn cánh, và cùng với lại cái đĩa mặt trăng, và lưng thì tựa vào cội Bồ đề. Và ở đây khi mà chúng ta nói là hoa sen ngồi ở trên cái đài sen, thì hoa sen là chúng ta biết là được sinh ra là từ ở trong bùn và vượt thoát ra khỏi bùn để có thể sinh sôi. Do đó thì cũng là biểu trưng của ngài của Đức Phật đã thoát ra khỏi luân hồi, và ngài ngồi ở trên cái đĩa mặt trăng. Thì cái đĩa mặt trăng này nó tượng trưng cho cái yếu tố là nước, hoặc là cái yếu tố của hành thủy, và cái đĩa mặt trăng thì nó sẽ mát lạnh hơn, và nó không phải là nhiệt, cho nên là khi đó có thể biểu thị cho cái việc là ngài đã thoát ra khỏi tất cả những cái phiền não, tất cả những cái cảm xúc nhiễm ô, tất cả mọi cái chê chướng. Rồi ngài tựa lưng vào cây bồ đề. Thì ở đây cây bồ đề thì nếu như mình nói là giống như là cây bồ đề nó to lớn khoảng 500 do tuần, thì thực ra là nó to, ví dụ như nếu như mà tính theo cái tay của người bình thường á, thì ví dụ như là khoảng 4.000 tay, hơn 4.000 cánh tay của người bình thường như chúng ta. Rồi chúng ta lại nhân lên với lại khoảng bao nhiêu đó lần, thì như vậy thì chúng ta mới ra được là cái vòng của cái cây bồ đề, của cái cội bồ đề. Và cũng giống như là ngày Rinpoche cũng có nói là khi mà chúng ta đi phía dưới, hoặc là khi chúng ta ngồi tọa thiền ở dưới cái cội bồ đề á, thì cái cảm giác nó sẽ mát mẻ, nó hơn là so với cái việc mà là chúng ta ngồi ở dưới những cái tán cây khác. Và như vậy thì ở bồ đề đạo, ví dụ như chúng ta thấy ở bồ đề đạo tràng thì cái thời tiết rất là nóng, kể cả Đức Phật ngài cũng ngồi ở dưới cội bồ đề để ngài tọa thiền. Và thầy nhớ là có một vị như là và ngài không có nhớ rõ tên, thì cũng đã thỉnh với lại Đức Phật là có thể mang những cái cây bồ đề ở từ Magat, hay còn gọi là Ma Kiệt Đà, để về trồng. Thì vào cái thời của Đức Phật, thì khi mà Đức Phật đi hoằng pháp, đi giảng pháp, thì những cái vị đệ tử thì cũng sẽ vẫn ngồi tọa thiền, hoặc là làm việc tất cả thực hành ở dưới những cái cội bồ đề. Cho nên là cái đối với lại cái cội bồ đề với cái cây bồ đề, thì đôi khi đó cũng là một cái lý do để có thể gọi là đưa đến cái gọi là, đó cũng là một cái lý do giống như là để tại sao mà Đức Phật lại lựa chọn để ngồi tọa thiền ở dưới cái bồ đề. Yes, Kambula. Okay, then he gazed upon me from the distance with the compassion eyes. You know, distance, one way the distance mean, because from here to Dewachin is really far. Said many, you know, like innumerable of you know, far distance. So it's a really, really far. One way you can say in the distance. But when we supplicate compassion of the Buddha's eyes, always gaze into us. And another way is, even the Buddha is enlightened beings, we are samsaric beings. So long as we have a devotion, Buddha's compassion, we can receive. You know, so no different from the far or close. Only different is we have to have the pure devotion. You know, if our mind is really not devoted with purely, and the mind is really corrupted with a negative, even we are close to that Buddha physically, still we're far away. Yeah. So like
sun is shine to the everyone. But if you sit on the place there is no sun can reach, it's not sun's fault that you're not receiving the sun, you know. So that way you have to be in direction of the sun, then you can receive the sun light anywhere you are. So same way, say, as long as you have the devotion and the faith in the clear mind of the Buddha, to the Buddha, you can receive the blessing of the Buddha, say any distance, you know. There's no like from the distance is a less blessing, and from the close one is a less more blessings. It's not going to be that way. Sometimes we feel that way. So like sometimes I see when you have an audience with like holiness or holiness Dalai Lama or some high Lama, and people always be rushing to, you know, to try to sit in front of that guru, and you know, that's kind of like seems like receiving more blessings. I'm not sure that's how you can receive the blessings. So it doesn't matter you are one of the farthest one or you are closest one, long as you have a pure devotion, you will receive the great blessings. If you don't have a pure devotion, even you really at the feet of that guru, you're not going to receive any blessing. So this need for, we need to be receiving this compassion, eye of gazing of compassion, eyes of the Buddha Abidhaba, is based on our devotion. You know, if we don't have a devotion, even if it's close, you are in the devotion, you're not going to receive this compassion gazing eye of blessings from the Buddha Abidhaba. If you have a pure devotion, even you are from here, you will receive the same amount of blessing, same as you are in the pure land of the Sukhavati. So that way, it says he gazed upon me from the distance with a compassion eyes. So that compassion eyes, that compassion blessings, I have no distance. But even Buddha Abidhaba is a far away, you are receiving the same amount of a blessing or wisdom, compassion from Buddha Abidhaba. That way, this one is why is he gazed upon me from distance. It means that one. I say two reasons. I think two ways. One is physically, Abidhaba Pure Land is a far, so that way distance, and mentally, Abidhaba is enlightened beings, completely Buddha. We are samsari beings. We have huge distance between us and Buddha, you know. But still, Buddha's blessing and compassion we can receive, long as we have a devotion. So that is. Dạ, và ngày ngồi tựa vào cầu Bồ đề và từ phương xa nhìn về phương xa và bằng với cái ánh mắt từ bi của ngài, thì cái việc mà ở đây là với cái ánh mắt từ bi và đối với lại cái ánh mắt của một bậc giác ngộ, thì cho dù là ngài nhìn về những cái phương xa như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả mọi chúng sinh vẫn đều có thể thọ nhận được cái lòng từ của ngài. Và cho dù là ở gần hay ở xa, thì bởi vì đối với lại tất cả những chúng sinh nào mà có được những cái tín tâm và không có bất cứ một cái sự luôn luôn có được những cái tín tâm mà không có những cái sự gọi là những cái nhiễm ô nào cả, thì cho dù là những cái vị đó ở xa thế nào đi chăng nữa cũng trở nên là gần. Và nhưng mà đối với chúng ta đôi khi bởi vì những cái nhiễm ô, bởi những cái ý nghĩa tiêu cực, bởi những cái sự phiền não của chúng ta, mà chúng ta trở nên xa với Phật, cho dù là chúng ta có đang ở gần đi chăng nữa. Và cũng giống như là chúng ta thấy là những cái ánh sáng mặt trời, thì ánh sáng mặt trời thì chiếu tỏa khắp mọi nơi, nhưng mà nếu như mà chúng ta đang ở những cái nơi mà gọi là bị che chắn, hoặc là có những cái vật chướng ngại, hoặc những cái chướng ngại vật, thì chúng ta nó cản những cái ánh sáng của mặt trời, thì chúng ta không có nhận được cái ánh sáng. Nếu như mà chúng ta ở những cái nơi mà không có những cái vật chướng ngại hoặc là những cái vật che, thì chắc chắn là chúng ta nhận được ánh sáng mặt trời.
Do đó, cho dù là chúng ta ở cái khoảng cách rất là xa đối với mặt trời, chúng ta vẫn nhận được cái ánh sáng. Thì tương tự như vậy, đối với cái việc mà chúng ta có được cái tín tâm, thì chúng ta sẽ thọ nhận được những cái sự gia trì từ cái lòng từ bi của chư Phật. Và nếu như mà chúng ta không có những cái sự tín tâm, thì cho dù là chúng ta có ở gần như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể thọ nhận được những cái sự gia trì đó. Thì như vậy, thì ở đây nó sẽ có hai khía cạnh. Nhất là về tính là về cái vấn đề gọi là giống như là vật lý, là nhìn về những cái phương xa, nghĩa là Đức Phật có được cái khả năng để nhìn thấu đến tất cả mọi nơi, dù là những cái nơi xa hay nơi gần đi chăng nữa, Ngài cũng có thể nhìn thấu được. Còn khi mà chúng ta nói về ở cái phương diện gọi là về tâm thức, thì với cái sự tín tâm thì chúng ta có thể nhận được tất cả những cái sự gia trì của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cho dù là chúng ta ở gần hay ở xa, chúng ta cũng đều có thể thọ nhận một cách đầy đủ, một cách tương đồng, một cách như nhau cái sự gia trì, cái lòng từ bi của Đức Phật. Yes, Kimberly. So in the Tibetan, we have a story saying, when you have a devotion, even the dog teeth give you the what called the relic. So there's one story that one guy, he go to do business to India. His mom, every time he leave to India, she requires him to bring something relic from India for me, Buddha's relic. Yeah, so she requests every time, but he forget because he's so busy with his business. But then one time she said, if this time you not bring any kind of relic for me to the, for my shrine, I will going to kill myself because you always forget my wish. So then he went to India, business, everything. He coming back. When he get to near to the house, and he just remember, his mother's, I cannot face her without anything to her. If I go empty-handed this time, she may kill herself. That is bad. So he just looked around and he saw dead dog, and he removed the teeth from the dead dog, and he said, "This is Buddha's big teeth to give her." So she put in the really fine fabric, and put in the shrine. And every day she did offering and prostration and the puja there every day. And when she died with the light, rainbow light, rainbow light reached to her body. And she not become rainbow, but actually physically rainbow, and from the dog teeth come relic, this ring seal. So that reason, you look the history, there are many story that this stage you talk to these people, this stage you give this teaching to these persons, but are not giving to everyone, only few. So the statue is a material, it's like rock, it's like a gold, it's just a substance, it's not really Buddha. Because of that individual's devotion and that individual's faith make that statue talk to you. If that statue have that capacity, that statue will talk to everyone like what we can talk. It's not from the statue, it's come from that blessed devotions, power of that devotion. So when our devotion is powerful enough, even we can make the statue talk to us. So that is it. That way, certain beings, they have chance can talk to statue like a person to person, and not happen to the ordinary people like us. So that is it, different between their devotion, faith is a strong and confident, and our devotion is a shaky, is not really strong. That way we cannot talk to those statue. I saw many statue, old statue, their story, that statue talk to someone, not just only talk to someone. As is like there's one in the Samye, there's one huge Abidhaba. During the King Langtama's time, is buried under the ground because they don't want to destroy it.
Then Padamba Sanje went to like a farming and touched to that, that metal, digging the ground, touched to the Buddha's Amitabha's head. And Buddha Amitabha said, ouch. And then Padamba Sanje dig and he found that statue. And Amitabha said, if you carry me, you can take me to the temple. Just one person. So Padamba Sanje carried the statue like a, some small rock. That statue is a huge one, actually. No way, even 10 people, even like 20 people maybe cannot carry that statue easily. Huge one. But Padamba Sanje can carry that one. So that statue talked to him, Padamba Sanje. So certain beings, they have a capacity to can even talk to those statue. But I met that statue, this statue never talked to me. And I never heard anyone after the Padamba Sanje, that statue talk to other people. Make sense? So it's not like a statue is powerful enough to can talk. I think it's more like the person who received the talk from the statue have a powerful devotion, strong devotion. That way it happens. So it's not that the statue or enlightened beings compassion is not strong enough to that we cannot talk, we cannot see them. It's more like our merit and devotion is so shaking or weak. That way we couldn't talk to those Buddha, and we couldn't see those enlightened beings. So that way, long as we have a pure devotion and faith, doesn't matter how far they are, we can receive the blessings. And also same as offering too. So that way it doesn't matter it's far or close. You don't have to always be present to do those things. I think even from the distance can help. So that way, yes, this quote is. Đối với lại ngài thì ở cái câu có một cái câu chuyện ở Tây Tạng là có cái người con á, thì thường á, là hay đi kinh doanh và đi ngang và hay đi đến những cái đền thờ mà có chứa xá lợi Phật. Thì cái người mẹ nói với con á, là hãy xin một cái phần của xá lợi Phật về, bởi vì ngài bà rất là ngưỡng mộ và rất là mong muốn có được xá lợi Phật để mà có thể thờ cúng. Nhưng mà cái người con này thì thường xuyên là cái công việc rất là bận rộn, cho nên rất nhiều lần cứ quên. Và nên cái lần này thì nói là nếu như mình đi về mà nói là tay không á, thì thế nào mẹ cũng sẽ buồn. Cho nên là trên cái đường đi về thì ở bên vệ đường thì mới nhặt một cái răng của con chó, thì mang về nói với mẹ là đây là xá lợi Phật, của xá lợi của Đức Phật. Thì người mẹ vẫn rất là tin tưởng và cũng thờ cúng, cũng làm nghi lễ, cũng cúng bái rất là kỹ càng với một lòng thành kính của bà, và xem đó như là thật sự là một cái mảnh gọi là xá lợi của Đức Phật. Và cho đến khi mà cái người mẹ mất đi thì coi như là có những cái ánh sáng giống như những cái ánh sáng cầu vồng chiếu lấp lánh, và cái xương mà gọi là xương của con chó nó cũng trở thành gọi là xá lợi. Và vì vậy thì do cái niềm tin, cái sự tín tâm một cách mãnh liệt của người mẹ, mà người mẹ làm cho chỉ là một cái xương chó thôi, nhưng mà nó cũng đã trở thành xá lợi. Và vì vậy thì cũng giống như là một cái câu chuyện khác, là ví dụ như khi mà chúng ta nói là bức tượng có thể nói được, thì nếu như mà đúng thực sự thì là tượng biết nói, thì tượng có thể nói chuyện được với tất cả mọi người, nói với bất cứ ai. Tuy nhiên là bởi vì cái sự tín tâm, với cái sự tín tâm của mỗi người, mỗi cá nhân ở một cái mức độ khác nhau. Và cũng giống như là
một cái vị vua mà khi mà đi phát hiện ra tình cờ đào và phát hiện ra được tượng của Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó là nếu như mà thực sự là tượng ngài có thể nói chuyện được với lại cái tôn tượng của Đức Phật A Di Đà đó. Và nếu như mà bình thường, người bình thường 10 cho tới 20 người cũng không có khiêng nổi, cũng không có nâng nổi được cái tượng A Di Đà đó, bởi vì nó khá là to. Nhưng mà ngài A Di Đà, cái tượng đó thì có thể nói chuyện được với lại đức vua, và nói rằng nếu như mà đức vua có thể mang tượng Phật đến cái ngôi chùa thì có thể mang đi. Và chỉ với một mình vị vua đó mà có thể mang được cái tượng, giống như là cầm một cái hòn đá để mang đến cái ngôi chùa và để có thể thờ cúng. Thì do cái công đức và do cái tín tâm của vị vua đó rất là mãnh liệt, rất là to lớn đối với lại Đức Phật, cho nên mới có thể làm được cái điều đó. Và cũng chỉ có cái khả năng của người Kadamba, cũng giống như là của các vị mới có đủ cái khả năng để mà làm được cái điều như vậy. Nhưng mà sau cái thời của ngài Kadamba thì không có thấy là có ai có thể nói chuyện được, không thấy ai có cái năng lực để mà nói chuyện được với lại tôn tượng. Và tuy nhiên là bởi vì cái để mà có thể tiếp xúc hoặc để có thể trao đổi được với thực tượng, hoặc là do cái tất cả mọi thứ đều do cái tín tâm của chúng ta, do cái công đức mà chúng ta có được, thì chúng ta mới có thể gọi là có được cái năng lực để có thể trao đổi trực tiếp với lại chư Phật. Yes, Kambola. Chế bài nhám bài mẹm bài ya con đôi bê vội cho ta ta con đê tham chế chế tu sun đô sa ba na yu bê chế vê sa va ta ta sinh chế tan chế nyon đô la na mẹm ba yan da ba so bê chân chô rèm ba chế thô bà chô chế shê chá con se kun chế chô chế chế tên tên la wan tan chế con ba rèn chế bê chế tên ba si share group to some compensing. Thank you, Ms. Ngok. Thank you, Mr. Zolti.